anxiety disorders occur approximately 10 to 15% of pregnant women and can have short and long-term deleterious effects upon the mother and child and family. Although patients with mild to moderate illness may respond to psychotherapy, while patients with severe symptoms like suicidality or psychosis or chronic or recurrent symptoms often require pharmacotherapy. Decision to prescribe antidepressants for pregnant patients require clinicians to weigh the negative impacts of untreated mood and anxiety disorders against the adverse effects of antidepressant drugs. Although the risks to offspring from antenatal exposure to شنو الدراجز هي antidepressant drugs mostly selective serotonin reuptake inhibitor or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors appear to be small to non-existent. The potential risks are uncertain due to lack of high-quality data on the impact of these drugs. هي بيها تأثير سلبي خلال الانتيناتالي إذا نطت للبريجننت اللي عندها depressive disorder أثناء البريجننسي بيها تأثير سلبي على الفيتس بس بعدها إنه دراسات مو كلش واضحة. The complexity of managing pregnant women with mood and anxiety disorders require coordinated efforts among psychiatrists, primary care clinicians, obstetricians, and pediatricians. Maternal use of these drugs, selective serotonin reuptake inhibitor or serotonin norepinephrine reuptake inhibitor during pregnancy is estimated at roughly 8%. These drugs are first and second-line medication for depressive and anxiety disorders, as well as other disorders such as obsessive-compulsive disorder and post-traumatic stress disorder. In addition, these antidepressants are often combined with second-generation antipsychotics for treating bipolar major depression in pregnant women. When studying the long-term effects of antenatal antidepressants, it is difficult to disentangle medication effects from other factors. Such as pre-existing and ongoing maternal psychiatric illness. Women with psychiatric symptoms in pregnancy are at high risk for postpartum depression and anxiety. Thus, for impaired mother-infant interactions that are associated with emotional and behavior dysfunction in the offspring. Maternal depression and anxiety can be chronic and recurrent, so the impact upon children can extend beyond the immediate postnatal phase. In addition, the evidence suggests that children of depressed women or mothers are more likely to exhibit psychiatric symptoms and disorders like anxiety, depressive disorders, attention deficit hyperactivity disorder, and other behavior disturbance compared with children of mother with remitted depression. يعني هنا أكو depression ممكن أو anxiety disorder ممكن تكون occur during pregnancy or postpartum. إذا during pregnancy ممكن أكو depression, anxiety disorder, post-traumatic disorder symptoms or bipolar disorder. هاي فد مقدمة عن الموضوع. ممكن ننطي إنه إذا mild or moderate بالتريتمنت ماله يكون psychotherapy وإذا severe ويا الدروكس اللي هي mostly selective serotonin reuptake inhibitor. Pregnant women with psychiatric illness are often treated with antidepressant drugs, most commonly used selective serotonin reuptake inhibitors. Antidepressants drugs cross placenta and fetal blood-brain barrier. Prenatal exposure thus involve potential risk of teratogenesis, preterm birth, low birth weight,
and pregnancy complication like spontaneous abortion and postpartum hemorrhage. Teratogenicity, preterm birth, low birth weight, and pregnancy complication, and as well as perinatal mortality or postnatal effect like persistent pulmonary hypertension of the newborn. فهاي جزء من السايد effects of this drug on the fetus إذا نطت هاي الدrugs antenatally during pregnancy. Postpartum depression. Many women experience some affective symptom during postpartum period, 4 to 6 weeks following delivery. Most of these women report symptoms consist with baby blues. شنو يعني؟ هي transient mood disturbance characterized by mood liability, sadness, dysphoria, subjective confusion, and tearfulness. أكو فد شي اسمه baby blue هاي postpartum أو أكو فد شي اسمه postpartum depression وأكو فد شي اسمه postpartum psychosis. هاي لازم كل وحدة تعرفون تفرقون بيناتها. البيبي بلو هي أخف وحدة يعني كنوع من الدبرشن هي أخف من البوستبارتم يعني بيبي بلو ممكن commonly بالpregnancy post delivery بالpregnant woman after delivery commonly complain from baby blues. شنو هاي البيبي بلو؟ هي قلنا transient mood disturbance يعني فد شي وقتي يصير فد mood liability, sadness, confusion, tearfulness. These feelings, which may last several days, have been ascribed to rapid changes in women hormonal levels. يعني ليش ده تصير؟ تأثير الهرمونال level changes بالpregnancy. كلكم تعرفون إنه الهرمونز تكون عالية during pregnancy, estrogen, progesterone, cortisol, OSCG. هاي الهرمونز تأثر على المود وأفتر ديليفري هاي الهرمونات كلها ترجع تنزل تصير مثل للبري بريجننسي ستيت. فهذا التأثير هاي البيبي بلو بسبب هذا الهرمونال changes after delivery. Also stress of childbirth and awareness of increased responsibility that motherhood brings. فكل إضافة إلى الهرمونال changes stress of the birth and awareness of increased responsibility. زين. No professional treatment is required other than education and support for the new mother. If the symptom persists longer than 2 weeks, evaluation is indicated for postpartum depression. البيبي بلو عادة تكون في شيء خفيف بالمود سوينج ما تطول هواية بس إذا طولت أكثر من 2 weeks after delivery هي تصير فلا يعني معناها احتمال هاي تصير patient postpartum depression. Postpartum depression هو characterized by depressed mood, excessive anxiety, insomnia, and change in weight. The onset is generally within 12 weeks after delivery, and several studies do indicate that the episode of postpartum depression increase the risk of lifetime episode of major depression. Treatment of postpartum depression is not well studied because of the risk of transmitting antidepressant drugs to the newborn during lactation. فالبيبي بلو هي transient بسبب hormonal changes أو other stress of labor or life stress وما تطول وهي أكثر من 2 weeks وتروح عادة وهي تكون السيمتومز مال mood swing خفيفة. إذا طولت أكثر أو severe mood swing أو depression أكثر excessive anxiety insomnia هذه تسمى postpartum depression اللي هاي postpartum depression تحتاج medication. زين postpartum psychosis شنو يعني؟ Sometimes called puerperal psychosis. Example of psychotic disorder not otherwise specified that occur in women who have recently delivered a baby. Most available data suggest a close relation between postpartum psychosis and mood disorder, particularly bipolar disorder and major depressive disorder. Incidence of postpartum
psychosis is about 1 to 2% per 1,000 childbirth. About 50 to 60% of affected women have just had their first child, and about 50% of cases involve deliveries associated with non-psychiatric perinatal complications. And 50% of affected women have family history of mood disorder. Postpartum psychosis أو puerperal psychosis هي فد نوع من السايكوسيس يعني more severe than depression. ممكن تكون أكو family history of mood disorder أو family history of certain psychotic أو bipolar disorder. The delivery process may best be seen as non-specific stress that caused the development of an episode of major mood disorder, perhaps through a major hormonal mechanism. Symptoms of postpartum psychosis can often begin within a days of delivery, although the mean time to onset is within 2 to 3 weeks, and almost always within 8 weeks of delivery. Characteristically, patients begin complaining of fatigue, insomnia, restlessness, and they may have episodes of tearfulness, emotional liability. Later, suspiciousness, confusion, incoherence, irrational statements, and obsessive concern about the baby's health and welfare may be present. Delusion material may involve the idea that the baby is dead or defective. Patient may deny the birth and express thoughts of being unmarried, virginal and persecuted, influenced. Hallucination with similar content may involve voice telling the patient to kill the baby or herself. Complaints regarding the inability to move, stand, or walk are also common. Onset of florid psychotic symptoms is usually preceded by prodromal signs such as insomnia, restlessness, agitation, liability of mood, and mild cognitive deficit. Once the psychosis occurs, the patient may be danger to herself or to her newborn, depending on the content of her delusional system and her degree of agitation. بالpostpartum psychosis أكو فد حالة تكون إنه ممكن الأم تأذي طفلها أو هي تنتحر أو يصير عندها فد نوع من الهلوسينيشن، أفكار غريبة، delusion، إنه فد أفكار غريبة تجي ممكن تأذي الطفل أو تقتله أو تفكر تنتحر أو تأذي نفسها. فهذه الأعراض تكون بالpostpartum psychosis وليس بالdepression. Once the psychosis occurs, the patient may be danger to herself. In one study, 5% patients committed suicide and 4% committed infanticide. A favorable outcome is associated with good premorbid adjustment and supportive family network. Subsequent pregnancy are associated with increased risk of another episode, sometimes as high as 50%. يعني recurrence بيها بالpostpartum psychosis أيضا عالي. بالsecond pregnancy ممكن 50% تصير recurrence أو postpartum psychosis. واضح لهنا؟ أكو حد عنده سؤال؟ واضح؟ واضح جدا. As with any psychotic disorder, clinicians should consider the possibility of either a psychotic disorder caused by general medical condition or a substance-induced psychotic disorder. يعني postpartum psychosis ممكن لازم clinician يميزه إنه هو ممكن كpsychiatric disorder هاي البيشنت عندها لو هذا related to other medical condition أو substance drug تتاخذ معين دي يسوي لها هذا psychosis. Potential general medical conditions include hypothyroidism, Cushing syndrome, substance-induced psychotic disorder associated with the use of pain medication like
pentazocine or for antihypertensive drugs during pregnancy. يعني ممكن إنه medical condition تسوي certain psychosis disorder مثلا الهايبوثايرويد الكوشنج syndrome الدراكس مثلا الدراكس for pain medication مثلا pentazocine أو certain antihypertensive drugs أو ممكن infection toxemia neoplasms يعني لازم نميز إنه هذا psychosis related يعني idiopathic or related to certain medical condition. Postpartum psychosis is a psychiatrist emergency. postpartum psychosis هذا يعتبر emergency. patient هنا ال pregnant lady يعني post delivered lady لازم تدخل hospital admission للhospital ولازم تاخذ antipsychotic medication. من ضمن antipsychotic medication هو الليثيوم. Often in combination with antidepressant drugs are the treatment of choice. No pharmacological agent should be prescribed to women who is breastfeeding. Suicidal patient may require transfer to psychiatric unit to help prevent suicide attempt. The mother is usually helped by the contact with her baby if she is so desires, but the visit must be closely supervised. يعني الطفل هنا هذه اللي الولدت واللي عندها postpartum psychosis يفصلوها عن طفلها، بس ممكن تشوف طفلها under supervision يعني ويا أحد يكون مو وحدها، لأنه ممكن تأذي طفلها. زين especially if the mother is preoccupied with harming the infant. Psychotherapy is indicated after the period of acute psychosis, and therapy is usually directed at helping the patient accept and ease with mothering role. يعني إنه أكو فد لازم during admission للhospital أو psychiatric unit أكو فد يعني nursing program لهاي البيشنت يساعدها. Changes in the environmental factors may also be indicated, such as increased support from the husband and others in the environment. Most studies report high rate of recovery from acute illnesses. هنا هذا فد مخطط يوضح لكم الفرق بين postpartum blue اللي يسموها baby blue postpartum depression postpartum psychosis أو postpartum psychotic disorder. كل واحد الانسيدنس مالته يعني ايش قد النسبة موجود. الانسيدنس مال بيبي بلو عالي 33 إلى 50%، والأونسنت أوف سيمتوم هنا الفروقات بين كل واحدة بين الانسيدنس والأونسنت أوف سيمتوم يعني ورا ايش قد تبدي الأعراض ورا الدليفري وش قد الديوريشن اوف سيمتومز مال كل وحده وشنو الكاركترستيك سيمتومز مال كل وحده. البيبي بلو هاي كومون الانسيدنس مالها عالي هواية تصير بالومن بوست ديليفري، فتشوفون الانسيدنس مالها عالي 33 إلى 50% من النساء يصير عندهم بيبي بلو. بينما الأونسنت أوف سيمتومز هنا يكون بالبيبي بلو يعني ايش قد الأونسنت ايش وقت تطلع الأعراض ورا الدليفري بيش قد few days within a few days after delivery. فهنا البيبي بلو الانسيدنس ماله عالي والأونسنت أوف سيمتوم تبدي من وقت يعني ورا الدليفري من وقت within a few days تبدي الأعراض. وش قد تطول الديوريشن أوف سيمتوم up to 2 weeks after delivery وتختفي الأعراض. زين شنو هي الأعراض؟ exaggerated emotionally, tearfulness, interacting well with a friend and family, good grooming. فهنا لازم تعرفون الفروقات بيناتهم البيبي بلو والبوستبارتم ديبرشن والبوستبارتم سايكوسيس. postpartum depression الانسيدنس مالته أقل 5 إلى 10%. الأونست أوف symptoms يعني ايش قد تبدي الأعراض ورا الدليفري within 4 weeks after delivery. ايش قد تطول duration of symptom up to 1 year ممكن إذا without treatment أو 3 to 6 week with treatment. والsymptoms قلناها هي تكون severe أكثر من الsymptoms من البيبي بلو يعني depression, anxiety, insomnia, mood disorder,
ممكن hallucination، ممكن. زين، البوستبارتم سايكوسيس الانسيدنس مالته أقل، هو 0.1 to 0.1 to 0.2%، والonset of symptoms within 4 weeks after delivery مثل البوستبارتم depression، والduration of symptoms تبقى up to 1 month. وقلنا البوستبارتم سايكوسيس وياها hallucination delusion، ممكن تفكر suicide فيتوسايد، ولازم انه admission للهوسبيتال، ومو لازم تاخذ anti psychotic drugs و anti depressant drugs. هنا شوية نحكي عن psychotropic medications in pregnancy. No definitive answer exists to the question of which psychotropic medication are safest during pregnancy and lactation. احنا هنا هاي بدنا نحكي عليها البيبي بلو والبوستبارتم ديبرشن والبوستبارتم سايكوسيس، هاي افتر ديليفري تصير، ما تصير خلال البريجننسي. خلال البريجننسي ممكن يصير depression disorder، anxiety، obsessive compulsive، بس احنا هذه الثلاثة الفيتشر الثلاثة اللي بدنا نحكي عليها هاي postpartum blue، postpartum depression، postpartum psychosis. Medication in patient with worsening psychiatric illness during pregnancy, outpatient psychotherapy, hospitalization, and melanotherapy should be attempted before routine use of psychotropic medication. The risk and benefits of treatment with psychotropic versus maternal psychiatric illness must be carefully evaluated on individual basis. If the patient, her psychiatrist, and her obstetrician decide to continue psychiatric's medication throughout pregnancy, the dosage should be calibrated with the psychological changes each trimester. كل trimester يعني الدوز يختلف من trimester لتrimester. ممكن بالفيرست trimester يكون الدوز قليل، لأنه الفيرست trimester تأثير الدراجز على البيبي يكون أعلى من second و third trimester. Although no antidepressant medication have been associated with intrauterine death or major birth defects, both selective serotonin reuptake inhibitor and tricyclic antidepressant are associated with transient perinatal syndrome. Studies demonstrate that fluoxetine هو نوع من أنواع الأدوية، هو drugs، نوع من أنواع مجموعة السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتر. هذه السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتر هي مجموعة دراجز، والترايسايكليك انتي ديبرسنت هم مجموعة دراجز. الفلوكسيتين هو نوع من أنواع السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتر has been found in amniotic fluid. Mood stabilizers are associated with more consequential teratogenic risk, namely cardiac anomaly and neural tube defect. But women with bipolar disorder are at significant risk of relapse without medication maintenance. Lithium has been associated with increased risk of epistein anomalies, a congenital downward displacement of tricuspid valve into right ventricle. هذا تأثير الليثيوم teratogenic، يسوي epistein anomaly، ويسوي اللي هي congenital downward displacement of tricuspid valve into right ventricle. فالليثيوم عادة ما ينطوا بالpregnancy. In general, all medications that are not absolutely essential should be avoided during pregnancy. واضحة المحاضرة؟ محاضرة بسيطة، معلومات لازم تعرفوها عن ال psychiatric disorder in pregnancy. أحد عنده سؤال؟ فهمتوا المحاضرة؟ سمعتوني؟ ايه دكتورة واضحة؟ واضحة إن شاء الله دكتورة. إيه المهم تعرفون كلش مهم إنه البوستبارتم بلو تفرقوه عن البوستبارتم ديبرشن عن البوستبارتم سايكوسيس. هي هاي أهم ما في المحاضرة. البلو الانسيدنس مال كل واحد، والأونسنت أوف سيمتوم، شو قد تبدي الأعراض من الدليفري،
والduration of symptoms مال كل وحدة حتى تفرقون وحدة عن الأخ، وشنو السيمتومز مال كل وحدة، شو يصير بها symptoms. فهي هاي أهم ما في المحاضرة. وياهو تحتاج drugs، ياهو ما تحتاج drugs، ياهو تحتاج admission للهوسبيتال، ياهو ما تحتاج. هسه بالنسبة للبيبي بلو تحتاج medical treatment، تحتاج admission للهوسبيتال برأيكم لو لا؟ أحد يجاوبني. postpartum blue. فرات أيهم. نعم دكتورة. أي بيبي بلو شنو ببالك؟ شو فهمت عنه؟ postpartum blue تحتاج medication لو لا؟ تحتاج admission للهوسبيتال لو لا؟ يعني دكتور حسب ما فهمته انه هي فد حالة تصير انه بعد الولادة لفترة معينة ممكن تستمر من 3 إلى 6 ويك يعني. واعتقد تحتاج ميديكيشن يعني. لا، البيبي بلو ما تحتاج medication، هي فد symptoms بسيطة، tearfulness، mood swing، mood liability، anxiety. فهذه postpartum blue هي self limiting بدون treatment تروح. هي هاي أبسط شيء يعني، فد شيء خفيف من الأعراض مال depression، ما تحتاج treatment وما تحتاج admission للهوسبيتال، هي self limiting بسبب الهرمونال changes مال pregnancy. اوكي. نعم دكتورة. البوستبارتم depression شو فهمتوا عنها؟ زينب كامل موجودة؟ زينب